Na habari za jioni mpenzi mtazamaji wa Uongozi TV popote pale ulipo, imekuwa ni muda tulionana mwaka jana 2025 na kia kwamba ni mara yetu ya kwanza tena kukujia hewani siku hii ya leo, siku ya Jumamosi tarehe 10 mwezi wa Januari mwaka 2026, ikiwa kwamba nakukaribisha katika kipindi chetu Sauti ya Uongozi, kipindi kinachoangazia masuala ya uongozi, utawala bora na uwajibikaji wa viongozi humu nchini, hasa tukiangazia kaunti zetu na nchi nzima kwa ujumla. Na leo hii ni siku ya kipekee sana, na katika kipindi chetu cha kwanza cha mwaka huu 2026 nikikukumbusha kwamba utakuwa unatupata katika mitandao yetu ya kijamii pale mitandaoni kama Uongozi TV Africa, pale Facebook, YouTube Uongozi TV Africa, Instagram, TikTok, kote kote Uongozi TV Africa. Na usisahau kwamba utazungumza nasi kupitia ujumbe mfupi kwa nambari 21575. Hapo ndipo tutakuwa tunapiga gumzo kweli kweli, na kwingineko nambari yetu ya WhatsApp ni 0711199890. Hapo ndipo tutakuwa tunafanya mazungumzo yetu kwa sana. Na ikiwa kwamba ni kipindi cha kwanza mwaka huu 2026, na ninaye mheshimiwa katika studio zetu leo hii, mheshimiwa kutoka kaunti ya Nyamira ambaye ni mheshimiwa Vincent Benecha, ambaye anatoka katika eneo wodi ya Kiabonyoru, na Kiabonyoru inapatikana katika eneo bunge lile la West Mugirango. Borabu kutoka katika eneo bunge la Borabu, kaunti ya Nyamira. Na karibu sana tunapofanya mazungumzo haya tuangazie, na leo hii kile ambacho tunajadili ni uongozi wa kaunti na uwajibikaji. Kwa wale ambao wanapenda lugha ya King'eng'e, tunataja kwamba ni county leadership and accountability, uongozi wa kaunti na uwajibikaji. Na studioni naye mheshimiwa Vincent Benecha kutoka Kiabonyoru ward. Ningependa nipe nafasi hii atusalimie, atueleze kwa undani yeye ni nani, anakotoka ni wapi, na ni mheshimiwa ambaye amekalia kiti. Ikiwa kwamba unafuatilia watu wa Kiabonyoru, Nyamira county nzima, mnao maswali kuhusiana na utendakazi wa county na bila shaka uwajibikaji, basi maswali hayo mtakuwa mnayatuma moja kwa moja. Jina langu mie ni Geff Nyakundi, mwelekezi wangu ni bwana Lucas Omo, na mpiga picha ni Alex Mungare. Karibu sana mheshimiwa, tusalimu, tufahamishe majina yako, wala ambao kutambui na wala ambao wanakuona kwa mara ya kwanza, wape salamu na salamu za mwaka mpya. Karibu sana. Asante sana bwana Nyakundi. Mimi kwa majina naitwa mheshimiwa Vincent Thomas Benecha. Mimi ni mwakilishi wadi ya Kiabonyoru kule kaunti ya Nyamira. Wananchi wote wa Kenya na wale wa Nyamira saa kutoka Kiabonyoru ward na wasalimia mjambo na Merry Happy New Year 2026. I wish you well and welcome to the show. We are going to be together. All right. Kia kwamba mheshimiwa ashajitambuliza pale na ametusalimu. Na mheshimiwa, kuna wale ambao wajiuliza, kwanza tumekuwa tukikaunti ndio tutangia zianze mwaka 2013 hadi sasa hivi ni miaka kadhaa ambayo imepita pale. Kuna watu wengine hawajaielewa kwa sababu kuna mahali ambapo wamechanganyikiwa kuona kwamba uwajibikaji masuala yanaulizwa jinsi ambavyo watu wanafaa kuwajibika. Je, kwa mwananchi wa kawaida yule ambaye anatoka eneo wadi yako ya huko Kiabonyoru, unajua vijiji vyako unavijua zaidi, kuna wale ambao hawajafahamu zaidi, utamueleza nini maana ya uongozi na uwajibikaji kia kwamba wewe kama kiongozi, how can somebody be a leader and this person to be accountable? Mambo na accountability ya leadership, pia ukiwa kiongozi ambaye amechaguliwa na watu, wamekuweka pale ili waongoze na wawakilishe ipasavyo katika uongozi wa wodi, katika pale kwa county. Na pia kama kiongozi mwakilishi wodi, mimi ndio nawakilisha wananchi pale, na kila kitu mimi ndio naona kwa niaba yao. Kwa hivyo pale mambo ya accountability ni vizuri kusema kwamba kuna ule mgao wa pesa budget ambayo inakuja kwa county, na pia mgao wa hizo pesa kwa kila ward ambayo katika hiyo county. Ni vizuri viongozi wawajibike, ile pesa yote inakuja ili iweze kutumika vile ipasavyo, vile budget inasema na vile inakuwa approved kutoka budget control budget in the national government. Hiyo ndio uwajibikaji, kutumia
pesa na rasilimali ya wananchi kulingana na vile inatakikana. Na pia waweze kujua imetumika namna hiyo. Huo uwazi ukue. Ndio leadership and accountability. Na kwa mtazamo wako, kuna baadhi ya viongozi ambao wamepewa majukumu haya kuongoza, ukiwemo mmoja wao. Ndio umeteuliwa na wale wawakilishi ama watu wa eneo wadi lako wakitaja kwamba wewe ndio utawakilisha. Si kila mtu atatoka pale katika eneo wadi yako aende katika county assembly ya Nyamira aseme kwamba anatoka Kiabonyo, anataka kusikiza mambo ya Kiabonyo. Ndio maana ukapewa wajibu huu wewe kama kiongozi kusimama kwa niaba yao na kuwawakilisha. Uongozi huu jinsi ambavyo tunaona, na wengi wakati wanatafuta kura hizi, wengi hutajwa kwamba wanafika wanabadilisha tabia. Kama wewe ulikuwa umesema mimi nitakuwa ni mtu wa watu na wafika karibu, utapata kwamba wewe umechauliwa huko Kiabonyoru, lakini unapata kwamba umetoka Kiabonyoru unaishi maybe Kericho ama Bomet, hujui ni kipi kile ambacho kinaendelea katika eneo lako. Je, kutajwa kwamba kiongozi aso kusema huu uongozi sasa mtu aelewe ni nini, ni kipi kile ambacho unafaa kufanya kama kiongozi ambaye ameteuliwa kusimamia ama kuwakilisha watu wako pale? Kwanza kabisa, yale mambo umeenda kufanya pale ya uongozi sio yako. Umeenda kuwakilisha wananchi. Na wananchi wamekuwa na imani na wewe kwamba utawakilisha basafyo. Wamekuchagua. Kabla ufanye jambo kule, kuna ile tunaita public participation. Unapita kwa wananchi wako, unawaambia mwaka huu tunaenda kufanya budget. Mwaka huu tunaenda kufanya namna hii. Ni kipi kile kinawasumbua sana? Tutaweza kuanzia as a matter of priority. Na itakuwa umepata fikira za wananchi. Na ukishapata fikira za wananchi, wewe ni kuwakilisha hayo maoni ya wananchi pale. Hasa wakati wa budget making process. Na ukifika pale, unaweza tumia akili yako pia. Kuona kwamba umefanya ile tunaita lobbying vizuri, ile kila kitu ambao wananchi wanataka kimewekwa kwa budget. Na kikiwekwa kwa budget, basi itakuwa jukumu la executive, county executive, ambao inaongozwa na bwana gavana kufanya hiyo kazi ambayo umeweka kwa budget, na ambao ni maoni ya wananchi na imewasilishwa pale na wewe kama kiongozi. Kwa hivyo mara nyingi ndio inasemekana kuna wale viongozi huwa wanapotea kutoka kwa wananchi. Sio, lakini hii kiti ya MCA ni kiti ya wananchi pale mashinani. Haupaswi kupotea. At least hata kama uko na kazi namna gani, ndio unaweza kuwa unaishi karibu na kazi pale, ama kulingana na convenience yako kama kiongozi. Lakini upate wakati wa kukutana na wananchi wako, upate wakati wa kupita mashinani pale, uone shida na ambazo wananchi upitia, ili ukifika pale bungeni ukiwasilisha maoni, iwe ni maoni ya wananchi, sio maoni yako. Kwa hivyo kama kuna yule anapotea kutoka kwa wananchi, sio jambo la busara, bwana mtangazaji. Na tunapoendelea kusonga mbele, mpenzi mtazamaji, swali ambalo tunauliza hapa, je, unadhani county zimefanikiwa katika kuhakikisha viongozi wanawajibika? Ndilo swali langu ambalo nauliza wewe mpenzi mtazamaji ambao unatazama kutoka maeneo mbalimbali humu nchini, na maeneo haya ya Gusii, Nyanza nzima, na bila shaka Ponde la Ufa pale maeneo ya Kericho na Bomet. Na ikiwa kwamba unalo jibu la swali langu pale, utakuwa unalituma kwa nambari 21575, ikiwa kwamba ni nambari yetu ya ujumbe mfupi katika, ama hapo ndipo tutakuwa tunazungumza. Na bila shaka ukipata kwamba unalo swali pia mtandaoni pale Facebook tupo live, na YouTube yetu ya Ndizi TV Africa tupo live, utakuwa unaja maswali yako pale na kila ambacho ungependa tumuulize. Na kabla tujaenda mbali, mheshimiwa, hebu tupate taswira ya picha jinsi ambavyo mambo yapo katika kaunti ya Nyamira. Tulianza tu tukaingia pale kidogo, tuna swali ile la kuonyesha kwamba ni kipi kile ambacho kinaendelea katika Kiabonyoru. Sasa tukiangazia kaunti nzima ya Nyamira, tunafahamu kwamba mwaka jana kuna mengi ambayo yalikuwa yanaendelea. Gavana mkamkimbiza, mkampeleka mbio kidogo, karibu angolewe mamlakani, akafikishwa pale Senate ikamsaidia kwa kutaja kwamba hamukufuata sheria ambayo ilikuwa inapaswa kufuatwa, diposa aondolewe mamlakani kwa zile tuhuma ambazo mlikuwa mmetaja kwamba amekiuka sheria. Na amerejea. Ni kipi kile ambacho kinaendelea katika kaunti ya Nyamira in a general perspective? Nataka kuanza pale mwanzo. Tuliingia pale tukiwa na matumaini makubwa ya kufanyia wananchi wetu kazi.
kulingana na manifesto zetu, kila mtu vile alichaguliwa, kuna vile aliahidi wananchi atafanya hii na lile. Ndio kuna yale hayawezekani kulingana na sheria na kulingana na mgao wa pesa, budget ambao iko. Lakini at least ni vizuri tukiona kama budget ile iko, hata kama ni kidogo, ifanye kazi ipasavyo. Mara nyingi sisi kama viongozi tumeweka budget vizuri kila mwaka, miaka 3 sasa, na tungependa kuona ifanye kazi vile tumeiweka. Lakini huwa mara mingi tumeona bwana gavana achatimiza kulingana na proposals ya budget. Na hiyo imeleta mzozo kati yetu na yeye. Hasa wale tumechaguliwa. Tukitaka hili lifanywe na yeye inaonekana anakupinga sana. Na kulingana na budget, hajaweza kuabsorb budget up to let's say 90 or 100%. Yes. Kuna vile anachelewa kuabsorb budget mpaka saa zingine pesa zinarudi na pesa sifanyi kazi vile inatakikana. Hayo ndio masuala muhimu ambayo tunamuuliza bwana gavana. Na tumekozania hayo. Na ameweza kuwa na vikundi viwili katika assembly pale. Kuna wale wanamsupport na kuna wale mara mingi wanaona afanye kazi. Hasa wale ambao wamechaguliwa na wananchi wanaona gavana hajafanya utendakazi wake ni hafifu kidogo. Mheshimiwa, kuna wakati mlikuwa na mabunge mawili, bunge moja likasema kwamba ni bunge la mwananchi, na vikao vilikuwa vinafanywa na bado pesa ambazo zilikuwa zinatumika pale, sijui maybe utalijibu hilo kama mlikuwa mmepitisha bajeti hiyo ya kutumia pesa hizo za kufanya sittings katika maeneo mbalimbali ya ward pale, kutembelea wananchi, kusikiza ni kipi ambacho wanasema. Na kuna timu nyingine ambayo ilisema sisi tunafahamu kwamba mahali tunapaswa kufanya vikao ni bunge la county assembly. Hadi tukaona eneo lile la Manga, mahali ambapo stadium tumekuwa tukingoja iwe kwamba imejengwa, tujaona kama imekamilika. Utakuwa unajibu hayo baadaye kana kwamba imejengwa na ikakamilika. Tukaona kuna baadhi ya wawakilishi wadi walikuwa na kiti pale. Na vikao hivi vilikuwa vinafanywa, baadaye koti ilipofanya ruling wakati swala la kujua ni yule ambaye alikuwa ni speaker ambaye aling'atuliwa mamlakani na yule ambaye alikuwa amechukua hatamu wakati huo, until the court ruled na ikapeana a clear action and what to be done in the county, hayo yakaanza kufanywa. Yale mambo yote mlikuwa mnayafanya, kwa wananchi wanasema kwamba hakuna kile ambacho walikuwa wanafaidika. Na swali ni je, zile bajeti ambazo zilikuwa zinatumika wakati huo katika vikao ambavyo mlikuwa mnavifanya, zilikuwa mmezipitisha bungeni zifanyiwe hivyo, ama ni mambo tu ile kusema kwamba viongozi yale ambao mnajitakia sasa mlikuwa mnatoa hapo kufanikisha yale ambao mnayataka nyinyi wenyewe? In one sentence, yes. The court ruled that all that was done in bunge mashinani was null and void. All the activities that took place in bunge mashinani were illegal. Therefore, yes. After impeaching the speaker, then where the court ruled later that he was rightfully impeached, and then he went on to conduct sittings in the form of bunge. Yes. Those who are public barazas in the village, we don't recognize them, and whatever that happened there was null and void, the court rules so. Therefore, what do I mean? Tulikuwa tumepitisha budget hivyo karibuni hapo mwezi wa 6. Na hilo budget ilifanya kazi kidogo sana. Wakati walienda bunge mashinani, sababu governor alikuwa na support yule ambaye aling'atuliwa mamlakani, alipeleka what we call supplementary budget bunge mashinani. Na pale supplementary budget ilipitishwa ikang'oa projects zote za wards ambazo tulikuwa tumeweka katika main budget, na zile pesa zikawekwa penye wanaweza access kwa urahisi, na wakazitoa zikutumika. Hiyo budget ya 2024-2025 did not work properly. What we can see and count out of that budget is the road machineries that we bought, which was a contribution of 12 million from every ward, and plus about 60 million from the count flagship projects to buy the road machineries. Otherwise, about 8 million from every ward was squandered during the bunge mashinani spectacle. So, is it that you are not part of it, or it's something that was done by the people who are only supporting the governor?
A good number of us were not part of it. It was done by people who are supporting the governor. Many of them who belong to his party, UPA, and you add those nominated MCAs. Of course, for something to be passed in Parliament or in the County Assembly, there's a specific number that inafaa kuwa pale kwamba wale wabunge ama wawakilishi wale ambao waliketi lazima threshold fulani tuseme kwamba ni 3/4 ambayo ama ni 2/3 depending on what the constitution is providing ndio ipitishwe. So does it mean that maybe almost the entire the County Assembly was on the side of the governor before? When we pass a budget, it is not a specific number of MCAs. Yes. It is the quorum in the House. And a quorum is just a third. A third of the total? Of the total. Of the total county? For Nyamira's case, a third it becomes around 12. 12 of them. Yeah. And there is this standing order which allows them to do. In fact, it does not allow a lesser number to do. What it says is that the speaker is silent and is blind until he is notified that there is no quorum. It applies in the county assemblies. It also applies in the national government. Until a member of the assembly rises on a point of order and notifies the speaker that there is no quorum in this house, the speaker assumes, the speaker can even address the chairs, unless somebody raises the quorum issue. So therefore, in Bunge Mashinani, if they were in agreement that nobody was raising a quorum issue, yes, the debates and whatever they were doing could go on. You see how it went? And therefore, what I want to say here, nani anawajibika sana kwa wananchi? Ni yule amechaguliwa ama ni yule ameteuliwa na chama? The nominated MCAs don't have a mandate of the people. So therefore, hiki kikozi wengi wao walikuwa nominated MCAs except 4 who were elected. So out of 20, about 16 of the elected MCAs were not part of the Bunge Mashinani. So therefore, you can see how the governor was able to manipulate the budget, because he used members of his party UPA and they used the nominated MCAs. I don't want to say what happened, but I suspect money could be exchanging hands in that case. Because maybe nobody is representing him here to confirm that or to say yes or no to that. We can leave it. And some things you don't need a yes or no. You need the facts. That is what I'm saying, that nobody is representing the governor. I'm able to confirm or to substantiate that these are factual the way they are. But as we move on, there is something that has been happening in the county. As much as you have said that you had, as the county assembly, you had passed a budget to buy or to procure the road machinery equipment. Yes. Those road machinery equipment, of course, were bought. But it said that some of the roads in the county have never been done since the governor took office. And even the other time that he took office from the former John Nyagarama, the late. And some of the areas that were not done until the residents themselves either decide to dig using jembes to ensure that they are making the roads passable for them. Kuna wagonjwa pale wanatolewa, wanafaa kupelekwa hospitalini. That is the time that they realize, oh, we have not done something. But normally there is a budget that is passed in a county assembly, and that budget is not being used until the year elapses. And where does this money go? The money will go to back to the budget controller, the controller of budget. It goes back to the treasury if it is not utilized. Yes. Any budget which is not utilized during properly during the time. Yes. Before the next financial year, it is easily reverted back. But how can it be reverted back? And already it has been passed and it has been allocated that road ABC will be done, and then later on it has not been done,
there is nothing has been done. Of course, kwa vitabu ama kwa maandishi, in the books it shown that there is money that was allocated for Kiabonyo Ward, yes, some roads to be done. And later on, you realize that those roads have not been done, but there was a budget which was allocated. Na inaonekana kwamba hizo pesa zimetoka, lakini hakuna kazi imefanywa kwa ground. How can that money now get back to treasury? There is a law that any money which is unused at the end of the budget year, it returns to the treasury. Now the problem is the governor and his departmental heads in the form of CEC members, that is ministers and the chief officers. If they are lazy to implement, it can go back and we result into what we call pending bills. Now what happens is this, and this is where we become bitter, and this is why we took a governor to the Senate the other day. For example, this financial year, Nyakundi, we passed the budget on 30th of June 2025. Up to now, as I speak, nothing has been implemented. This is the 7th month since the budget was passed. Nothing has been procured in Nyamira County. So therefore, we have 4 quarters of the financial year. We are in the 3rd quarter of the financial year, and nothing has been procured in terms of contracts, in terms of even open tenders to be done. What is happening? When you ask a governor, he tells you there is a system passed by the government, the EGB, and it's not working, it is delaying everything. So now, Nyakundi, the money meant for development for Nyamira County has not been touched up to the 3rd quarter of our financial year. When will it be touched? When we start implementing today, some project may not end at the end of the financial year in June. And therefore, the money has not been paid to the contractors. What will happen to that money? It goes back to the treasury. Then that means that the Nyamira County government is not operational. Exactly. You have said it. They're using the right word. The government is not operational. So how do we go without implementing a single project for 7 months in a financial year? And then the question arises, what is the work of now you, the members of County Assembly, including the executive, including the executive, and even the speaker of the County Assembly, because the speaker is supposed to be whipping the governor or the executive on what has not been done and where something are going wrong? No, the speaker is not supposed to do that. The speaker gives us time as committees of the County Assembly to oversight the executive. And for example, I'm the chairman of the roads department in Nyamira County right now. And this is an oversight committee from the assembly. I'm supposed to oversight the department of roads in the executive. I oversight the governor, I oversight the chief officer and the CC member of that department. How they are implementing the projects. So now when you go to the governor, when you go to the department, they tell you we are putting all the contracts on the EGP system and it's not accepting. And the national government is forcing the county governments to use the EGP system. Last time we were using IFIMIS. IFIMIS was kind of manual. It used to work easily. This time around, it is either they don't understand how to use the system or the system is designed deliberately to fail the counties. And therefore, when they are trying to give all contracts through EGP system, it's not working. Have asked them to refer to the old system, IFIMIS, and we see whether we can salvage the time lost. So therefore, my oversight as a chairman of roads and an oversight of another MCA who is chairman in agriculture, another chairman, for example, environment, another chairman of health, and so on and so on, the departments. Every department of the executive has an oversight committee headed by a chairman from the assembly. And ours is to oversight, not to implement. We oversight, we ask you why you are not doing, and if you have you done it the right way, how it is supposed to be. And therefore, you get, this is where now the conflict arises. Why are you not doing, and why have you not done it in the right
way. When we ask this, conflict arises, and that is how we end up thinking of impeaching the governor. Now, when doing the oversight work, of course, there is a report that you table in the county assembly that is being read, and even if there are some questions needs answers and adopted. Of course, and adopted. The question that you get from after they doing the oversight, kuna wale ambao wanapaswa kujibu maswali hayo bungeni katika county assembly. Maybe. Have you tried to go that way and things are not still working out? Yeah, we have tried it. They come give us a roadmap. They come give us what they think. But this time around, they are only blaming the system. And Nyakundi, we have this to do. After the first impeachment and the second impeachment of the governor, which failed, there was bad blood between the executive and the assembly. And therefore, why we took the governor to the Senate, we impeached him and took him to the Senate, it was because they refused to come. The CC members refused to come to the assembly, and the governor himself was invited to the assembly and he refused. And therefore, we didn't have an option apart from impeaching him. And as he refuses to come, the wananchi wanaumia. Because again, human beings, you cannot take a cane and cane him that he has refused. You cannot take a cane and cane the CC member or the chief officer that they have refused to work. So we only use the law. Once it fails, step 1, step 2, we finish by impeaching them. Now, and if the Senate was not able to ratify the impeachment, there we are stuck. And I want to blame the Senate at this point. Allow me to do it, because I don't think we have had time to react to what happened at the Senate that day. And I'm still Peter as a person. We are Peter also as MCS. Why? The Senate ruled that we did not reach the threshold of course, as per the Constitution, you did not, because you voted out 23 instead of 24. Let me ask you. Nyakundi, yes. If God gives you 4 children, yes, and unfortunately one dies, at the point you want to divide your investment among the children, are you going to divide it with even the one who died? Of course, you will divide to the ones who are those alive. Who are alive. In Nyamira County, it is very clear one MCA had died and was degazetted because of death. 2. Another MCA caught nullified his election in Nyansiongo, and the name was degazetted. Another MCA, who is now the current speaker, resigned from his seat in Ekerenyo ward. He resigned. He was degazetted as an MCA and gazetted as a speaker. So you become an MCA by gazettement, and you cease to be an MCA by degazettement. So the 3 had been degazetted. How many MCAs are gazetted in Nyamira before the recent by-election? They were that 2. You cannot convince me that Honorable CMO who died was supposed to be counted among the votes. In Kenya, the Constitution says one becomes a president by winning 50% plus 1 vote of the votes cast, not of the registered voters. So, what is the threshold of a county assembly, the 2/3? It is those votes which can be cast. 32, not 35. The Senate erred in this, and we have asked the court to interpret this law for us, for the future of the same. So it means that the Senate was not keen on the issues that you had impeached the governor upon. You are a Kenyan, and everybody in Kenya listened to them. Did they talk about our issues? They could have first talked of the issues we raised. They see the substance in the problems that are facing in Nyamira. In fact, they are teaching problems. But because they wanted to favor somebody, they did what they did. Did they listen even to one sentence of what we accused the governor of? Nobody in Nyamira listened to the debate. They only talked of the threshold and they threw it out. They were openly biased on the debate. That's what I can say.
Is it that they now the MCAs or the county government of Nyamira, some of the MCAs, that means from what you are saying, like what I'm getting is that there is a case that is in court for the Senate to interpret, or the court itself to interpret the law that you are talking about? We have not taken it to court. We are preparing it. We only want an interpretation of the threshold. Not to nullify what the Senate said, but for future reference to help Kenyans. And you cannot tell us that somebody who died and was degazetted was supposed to be counted as a threshold. And from that scenario, that is from the voting of the MCAs to impeach the governor until where it got to the Senate, from the entire scenario, you as a leader, what do you learn from it? A lot of corruption in Kenya. A lot of corruption in Kenya. Yes. So of course, right from the MCAs who did not support the motion, money exchanged hands. They were bribed in one way or the other. I can substantiate, not on the air, but if you wanted it. 2, even at the Senate, I'm not afraid to say this. Remember, at the point where they asked for a break, what happened? And in the House, they were debating rightly. So many of them said we must listen to Nyamira case first. But when, was it the majority leader from Kericho? When he asked for a time out for a 1-hour break, who asked him to ask for a time out? It is his thinking, because he had been changed mind. So the MPs, the senators were asked to go out for a break. For what? And when they came back, they had changed mind. Even those who debated for the motion to go on changed mind, and they voted otherwise. So it's true that is a corruption then. It's true that from some of the political corridors, and of course what was said, that the governor for Nyamira County was saved through dishing out money in the Senate. Are you confirming that? I don't want to confirm that I saw him dish money, but it's common sense and common knowledge that money exchanged hands. Yes. Now, what now as and leaders, you know, recently you saw Governor Wanyamira thanking the governor of Kisii, Honorable Arat, for helping him at the Senate. He went to visit him and took mbuzi na kila kitu kwake to say thank you for saving me. How did he save him? Arati does not vote in the Senate, but how did he help him? Maybe because he's the spokesperson for the Uongozi community. And he spoke to the senators because he's a spokesperson. So he could have done something. So that's why he was thanking him. He did something to help him. And Arati did not help the MCAs. They did not help the Nyamirians who were suffering because of the questions and issues raised in the debate. He helped the governor, one person. So that generally concludes that most of the system in the country is rot, and there is a lot of corruption. We have to come out openly and condemn this. And if we don't do it, none will do. As an elected leader, I'm bitter about what happened at the Senate. Every day, that every person or whoever wants to get the services from the government, of course, there is a lot of issues that arise from the county government. Even the report that the control budget giving out that the county government being given money and it's not utilizing it the way it's supposed to be utilized. Sometimes back, I think last year, was it around the last quarter, the governor for Nyamira County was recalled to the Senate committee to show how he has used the money. Yes, actually, yes. He was called earlier on, then the second time, and he was sent back to organize the files and the books when he's going there next to explain better on how they have used the money that they were entrusted from, that is the taxpayers' money, and from the national government. And of course, he did not give enough explanation. We saw some of the senators, including Senator Nyonga from Kisii County, and of course Senator Kongo Mugeno of Nyamira, raising questions that were not answered then. So what does it show that the county governments are no longer accountable for what they are being entrusted in? If anybody wants to know that county governments are not working according to the laws, and they are not implementing the projects as required, and they are not doing things the right way in an unaccountable way, if you wanted to know,
a case study is in Nyamira County. I've already mentioned here that a budget was passed in June. And if there's anybody who was otherwise or against what I'm saying, can tell me. A budget was passed in June by the County Assembly on June 30th. Up to now, 7 months, nothing has been implemented. Nothing. So, when will the governor implement the budget? For example, in Kiawanyor Ward, I'd put a lot of projects for the people of Kiawanyor. From street lighting, water conservation, from sinking boreholes, from making ECD classes, from improving our health facilities. All those projects were in my budget as an MCA for Kiawanyor. And they had been allocated funds. Up to now, nothing has been done. Nothing has been implemented. We are remaining with the 5 months to the end of the budget year. So, when will the governor implement the whole budget? That means in this year, nothing has been implemented in Nyamira County. So meaning the entire budget that you passed, and of course the money that was sent from the national government, it will be sent back to the national government, that's back to the treasury. To the treasury, without working for the people. So we can Nyamira receives from Exchequer something around 7 billion. So we can confirm from the reports that are being given out by the Controller of Budget, and of course we saw some of the private entities asking questions or referring to what the counties have been doing for the last for the last quarter. That is the quarter ended last year. That there is nothing that has been done. Yes. Actually, what you leaders have done is to get paid the salaries, and of course working around the world, and of course having visits to Mombasa, Nairobi, and of course maybe other countries like US and Germany to maybe benchmark on nothing that you're going to help the common mwananchi. And exactly that is what has happened in Nyamira. As I speak it today, I'm in a very sorry state where I want to apologize for the wananchi wa Kiawanyor. That we have not been able to implement anything that they sent me to do in this financial year. And the governor is just reluctant about it. So when we want to push the governor to do things, unfortunately some wananchi again come out and say leave him for a while to finish his term. And we leave him to finish his term without implementing. Now, Mheshimiwa, what are some of the roles of the MCAs specifically drawn from the Constitution of Kenya? Because what I'm hearing from the discussion that we're having is that once you have made an attempt to eject or impeach the governor and it has failed, you have no other powers to continue doing anything but to just keep quiet and watch as things just go south. Is there another thing that being by law that is being there allowing the county that is the county leadership, that is the war, that is waheshimiwa wawakilishi wa wadi kufanya to ensure that they are reviving and ensuring that this person is held accountable? Of course, we saw some other governors giving example of the former governor for Kiambu, Ferdinand Waititu. Of course, he served as the governor. He was impeached, later on followed by issues, that is cases of corruption and money laundering and misusing the county money. And now of course he was jailed, and of course he's trying to get out of it. Now, what is other thing that you as the wakilishi wa wadi mnafaa kufanya kuhakikisha kwamba msaidia mwananchi wa kawaida, apart from crying that no, we have, maybe the senator has done ABCD, these people have done this and this, and of course tumeita CEC kuja kwa assembly, hawajakuja, tumeamua kuimpeach governor. What else can you do to ensure that now the governor in the county is held liable? I want you to remove the word crying. We are not crying to anybody. As leaders, we don't cry. We have many ways. We are not the final authority in this thing. Our work is clear in the Constitution. We legislate, that's making laws. We represent the people who have elected us. Finally, we oversight. We look at and oversight what the executive is doing. Those are the three
roles as stated in the Constitution. Now, once these things are trying to fail here and there, we have the national government, we have the Auditor General, we have the EACC, we have the DCIA, like that. If somebody has made a crime, we refer to DCIA. If somebody if somebody is corrupt or has been seen to be corrupt, there is the EACC. If things are not done right, or the nini is inflated, the prices of things and the money has been squandered, the controller of budget is there. So we ask these bodies to come in and investigate what is happening in Nyamira. Yes. Let's talk, before we go for a break, let's talk about the issues about county jobs, that is employment, and of course there's a lot that are being said that most of the county workers in Nyamira County, they are either relatives of MCAs, relatives of the governor, relatives of some of the CEC in the county. And one time that there is somebody who was working as a janitor in an office who was paid up to around 6 million. He received a check of that. And how did it arrive to that? Is it that is a way that the county or the executive is using to dispense and of course kuiba pesa ya mwananchi wa kawaida? If you happen to look at the motion that we forwarded to the Senate, those issues you are setting were there. Where is we had stated clearly that there is favoritism in employment. We had stated clearly that the people were receiving salaries, huge salaries. An ECD teacher receiving 25 million in 1 month. The governor once received 6 million in his payslip. He accepted later that it wasn't right in a corrupt way from the Senate, and he was asked to refund, which he did. But when you refund, does it mean you are not a criminal? You are a criminal. Some of the issues of employment were raised in the motion. Up to now, as we speak, we don't have a public service board for a year now, because the governor is reluctant on the same. Most of the people employed there are easy relatives or cronies. You said even the MCAs have their relatives employed? No. Myself, I have children who are not employed, and they have not been employed in the county government. But again, there's no crime. If my child competitively succeeds to get a job in the county government, the child has a right. I mean, if the child is qualified for the job which has been advertised in a correct way and gets a job, is it wrong? The child is a Kenyan, has a right to get employment, isn't it? But then the employment is skewed towards one side. Yeah, that's what we can openly say. And we can count many officers who have been employed wrongfully. And I hope that these issues, maybe some of them you have forwarded them to the relevant authorities for investigation. Of course, we had the other time that the ESS officers were raiding the office or the homes of the current governor of Nyamira County, both in Nairobi and of course in the county in Nyamira County. And we're waiting to see what is going to come out from that. And as we move on, mpenzi mtazamaji, kwa wale ambao wanafuatilia, tuko na mheshimiwa Vincent Penecha ambaye ni mwakilishi wadi kutoka wadi ile ya Kiabonyoru ambayo inapatikana katika eneo bunge la Borabu katika kaunti ya Nyamira. Yale ambayo tunaangazia ni uongozi na uwajibikaji katika kaunti zetu. Haswa tunaangazia leo kaunti ya Nyamira, na mengi yanajitokeza haswa katika kaunti hii. Kuna mambo ambayo kidogo hayajawekwa wazi na vitu vingine vinaenda sagemunege. Haswa vile ambavyo mheshimiwa ametaja kwamba wamepitisha bajeti miezi 7 baadaye, hakuna chochote ambacho kimefanywa, na miezi ambayo imebaki mwaka wa kifedha 2025-2026 ukamilike, itakuwa ama ni muda kidogo ambao umebaki, na pesa hizo hata zikianza kutolewa hazitafanya kazi vile ambavyo yeye ametaja. Tukao tunapata mapumziko mafupi.
kwa dakika kama 2 hivi tutakuwa tunarejea na tutaendelea na mazungumzo, ikiwa kwamba kuna baadhi ya maswali ambayo nimeyaona, na aswa tulikuwa na swali kuu lile ambalo nilikuwa nimekuuliza wewe mpenzi mtazamaji, na utakuwa unijibu kupitia nambari yetu ya SMS pale 21575. Ni kwamba unadhani kaunti zetu zinafanikiwa katika kuhakikisha viongozi wanawajibika, ama tu ni kusema kwa kutaja maneno lakini kwa vitendo hakuna? Hilo ndilo swali ambalo nauliza tunapoendelea kusonga mbele katika kipindi chetu cha Sauti ya Uongozi. Nami Geff Nyakundi, zimekatika dakika 46 baada ya saa 1 jioni. Tupate mapumziko mafupi, tutakuwa tunarejea tuendelee na mazungumzo yetu, na tukirejea tutakuwa tunaangazia masuala ya ushuru ambao unakusanywa katika kaunti zetu. Je, pesa hizi zinatumika namna gani? Na yale ambayo yanataja kwamba baadhi ya pesa ambazo huwa zinakusanywa, wale ambao wanakusanya wako na mifuko nyingine ambao huwa wanatia, ni kweli ama ni uongo? Usiende mbali, tutakuwa tunarejea hivi punde. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kama Ndizi TV Africa, na bila shaka nambari yetu ya SMS ni 21575, na bila shaka pia utazungumza nasi kupitia mtandao wetu wa WhatsApp kwa nambari 0711199890. Usiende mbali, tunarudi hivi punde. Thank you. And you can apply through our website, that is www.camelparkcollege.co.ke. Karibu Camel Park Training College. Steer your future in the right direction. Safe driving starts here. Camel Park Driving School, now ready to quench your driving thirst. We offer NTSA certified driving lessons for upgrading, beginners, and refreshers. Our team of qualified instructors deliver content for the following classes: A1, A2, B1, B2, C, C1 and C2, D1 and the rest. We train learners with modern vehicles which fit the evolving digital world. Why choose Camel Park Driving School? We are situated within a serene environment which offers a humble space of study. Our classes are fitted with advanced materials which supports learning. Other benefits are flexible class schedule, pocket-friendly fees, proper theory and practical guide, annual operation and additional computer packages training. Spend less, learn more, drive forever. Apply now. For more information, call us on or SMS us on 0755 386 594 or 0753 915 354. Or you can email us on camelcollege@gmail.com, or also you can visit our offices at Kiogoro, which is 5 kilometers from Kisii town along Kisii-Kilgoris Road. Camel Park Driving School, shaping dreams on the wheels. Inside each one of us, there is a dream. The challenge is how to achieve it. This journey will take inspiration, constant motivation,
proper supervision, and strong connections. At Camel Park Training College, we know what makes your dreams come true. Now, all we need to begin in this journey is you. Enroll today in a variety of courses. Choose Camel Park Training College. Naam, ni wakati wa kusikiza sauti inayobeba maono, busara na hali halisi ya kisiasa humu nchini. Karibu katika kipindi Sauti ya Uongozi. Hapa tutakuwa tunazungumza na viongozi kujieleza katika hali halisi ya yale ambayo waliahidi kuyafanya, na bila shaka kukupa wewe mtazamaji nafasi ya kuzungumza kama mwananchi wa kawaida kwa yale ambayo waliahidi kuyafanya katika maendeleo humu nchini. But after making the payment, they deleted. Now, what kind of accounting is that? Because you are supposed to maintain the details of whoever you paid, so that the figures can balance. Watu ambao wanafanyiwa sio kwamba ni wale wananchi wote ambao wako pale wanafanyiwa ile funding, ni makundi haswa. Na zile pesa kufika katika makundi ikamfikia mwananchi yule ambaye alikuwa anachangiwa akapata kiasi kidogo cha pesa. Ina maana kule kuzurula, ule msururu wa kuzunguka inakuwa ni kama ni null and void kwa mwananchi, anaiona kwamba analagaiwa. If you graduated in 2016 and somebody graduated in 2020, the 2016 was to be given priority to get that job. But nowadays, members of parliament have taken over. They get the letters, they dish them in funerals, others they sell them to the highest bidder. Kila wiki tutakuletea mahojiano ya kina na viongozi kutoka sekta mbalimbali na jamii kwa ujumla. Je, unajiuliza maswali ni kipi ambacho kinajiri nyuma ya pasia la uongozi? Basi hapa ndipo unapaswa kukaa mkao wa kutazama na kusikiza. Usikose Sauti ya Uongozi kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 jioni hadi saa 3 jioni. Ndani ya Ndizi TV Africa, nami Geff Nyakundi. Sauti ya Uongozi. Tunazungumza, tunajenga, tunabadilika. Mteja mpendwa, ni wakati sasa wa kujinyakulia aina ya flash disk kuanzia 8GB, 16GB na vilevile 32GB. Vilevile earphones, wireless headsets, unajipatia wireless microphones tofauti kwa bei nafuu. Yale ambayo unafaa kuyafanya hivi sasa ni kwamba unapiga simu kupitia nambari 0739318606. Yote unayapata kwa bei nafuu popote ulipo. Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji, ikiwa kwamba tunazidi mbele na kipindi chetu Sauti ya Uongozi kinachokuja kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 jioni hadi saa 3, na ikiwa kwamba mwaka huu 2026 ikiwa kwamba ni Januari tarehe 10 ndipo tuna kipindi chetu cha kwanza kabisa mwaka huu, na katika studio zetu naye mheshimiwa Vincent Penecha ambaye anatoka eneo ward ile ya Kiabonyoru. Kiabonyoru inapatikana katika eneo bunge la Borabu katika kaunti hiyo ya Nyamira. Ni mengi ambayo tumeangazia, so uwajibikaji na matumizi ya fedha za mwananchi wa kawaida. Na kuna swali ambalo nilikuwa nimekuarifu kwamba tukirejea hilo ndilo tulikuwa tunaendelea kuangazia. Na kumbuka kwamba swali ambalo nilikuwa nimekuuliza wewe mpenzi mtazamaji ni kwamba unadhani kaunti zetu zinafanikiwa katika kuhakikisha viongozi wanawajibika?
Ni kweli ama kuna jambo ambalo alipo sawa pale? Utakuwa unajibu hilo swali kupitia nambari yetu ya SMS 21575 na bila shaka utazungumza nasi kupitia nambari yetu ya WhatsApp 0711199890. Tukiendelea mbele mheshimiwa, ni kwamba tumeangazia mengi na kuna swala hili ambalo wakati kwa tunaanza kipindi pale ulitaja, na wakati ulitaja pale hatukulielezea zaidi. Kuna kile ambacho ulitaja kwamba wananchi wanataka kufanywa jambo fulani, na kile ambacho tumekuwa tukiona control of budget akitaja na mashirika yale ambayo yanapigania haki za kibinadamu kuangazia jinsi ambavyo jamii inasaidiwa, kuna mengi ambayo kwamba yanafanyika bila kuwahusisha mwananchi wa kawaida. Tukiangazia kwamba kuna fedha ambazo huwa zina kusanywa kutoka kwa walipa ushuru. Masoko yetu, tuanzie soko la Magombo, Nyamira, Kiabanyoro kama lipo huko Nyansiongo. Kuna masoko ambayo huwa yana ushuru unakusanywa kila siku ya soko, na bila shaka kuna wale ambao wanakusanya aswa magari yanapita barabarani kila siku. Na swali linaulizwa kwa uwazi mkubwa katika matumizi ya fedha za kaunti. Swala linalowasumbua wananchi wengi ni kwamba je, kuna uwazi katika matumizi ya fedha za umma? Na kama ndio ama la, ni kwa sababu gani hilo halijatimika? Na swali lingine ambalo utaunganisha na hilo, wananchi wa Kiabonyo wanataka kufanywa kitu fulani, ama wewe kama gavana ameamua tutaweka project fulani eneo fulani. Project ambayo inaenda kuwekwa pale ni mahitaji ya wananchi wa eneo hilo, ama ni kwa sababu ni hitaji la gavana mwenyewe ama mwakilishi wadi nipeleke project hii niweke pale? Wananchi wa kawaida wanahusishwa katika kuamua ni kipi kile ambacho wanataka kufanyiwa, kile ambacho wanataka kwamba ni public participation. Katika sheria, public participation is paramount. Public participation lazima iwe kabla mpitishe budget na kitu chochote ambacho kina affect wananchi. Hii public participation hasa kwa budget huwa inafanywa na county executive, sio assembly. Sasa wakati kila mwaka kuna kitu tunaita annual development plan, ADP. Hii annual development plan kabla iwekwe, kabla itengenezwe, itakuwa wananchi wameulizwa. Wananchi wanapaswa kuenda kwa public participation waulizwe. Wazeme katika eneo lao wanataka nini. Lakini huwa naona ifanywe kabisa vile inatakikana. Unasema for example sub county ya Borabu, tukiweka kila sub county public participation meeting, wala wanatoka far end Kiabonyoro wakienda Nyansiongo ndio sub county headquarter iko, inakuwa mbali sana. Wananchi hawana fedha, hawana namna or means ya kufika pale Nyansiongo. So it ends up watu ambao wanafanya public participation ni wachache ambao wanatoka hapo karibu. Na sensitization on who is to attend pia is low. So you find out that wala wananchi ambao wanafika hiyo exercise ya participation ni wachache. Kwa hivyo kama kiongozi wa ward niko na jukumu pia kuongezea katika public participation ya wananchi, sababu ninawakilisha. Huwa naongezea jambo kidogo moja mbili pale kwa ADB. So that ikuwe complete, sababu wananchi wangu labda kutoka Kiabonyoro kufika Nyansiongo hawakufika wote. Kuna vitu ambao ni muhimu pale Kiabonyoro ambao hawakufika public participation waseme. Otherwise kama MCA mimi natakikana kuchukua projects kutoka kwa suggestions ama proposals za wananchi niweke kwa budget. Lakini sababu wananchi wengi hawafiki kwa public participation, huwa inakuwa ngumu sana. Na nataka kupendekeza ya kwamba wakati wa public participation ipelekwe pale mashinani kwa kila ward, na hata pale kwa ward iende ndani katika vijiji. Labda ndio swali langu lilikuwa nikuulize, mbona hii public participation ifanywe kwa sub county peke yake? Isifanye tu kuna machifu, wazee wa vijiji, and of course the locations. Why can it not be done? Because of course these things are being facilitated by the ushuru ya mwananchi yenye inakusanywa kila wakati. Hata mimi hiyo ndio nataka. Ndio unasikia na kosoa county executive sababu wanasema hakuna resources ya kupeleka hizi meetings mashinani. Mara mingi tumewauliza mbona watu wangu hawajapelekewa public participation, lakini wako na excuses ya resources namna hiyo. So nasema na hapa hivi
ni vizuri wananchi wapelekewe siku ya public participation vijijini kule. Maoni yao yapatikane kutoka kila sehemu ya ward, kutoka kila sehemu ya county. Iwekwe kwa nini. Lakini pale ya wananchi ambao wakikosea kufika, kuna mwakilishi ward, MCA ambaye ni representative of the people. Pia is allowed to propose vitu ambao anataka kwa ward yake, because ana represent maoni ya watu. Itakuwa MCA anakutana na watu pale vijijini, wanamueleza hapa tunataka maji, hapa tunataka barabara, hapa tunataka shule, hapa tunataka hospitali namna hiyo. Wananchi wakimuelezea namna hiyo, na yeye pia akienda pale mashinani, si anaona zile barabara mbaya, anaona zile hospitali vile madawa hakuna, anaona vile shule zinasumbuka, maji hakuna vijijini. Sasa mwakilishi ward hakuna ile nafasi pia ya kuongezea katika public participation. Yeah. Naam, umejibu na kama hilo ni swala lingine ambalo mnafaa mlijadili katika bunge lenu na muone jinsi ambavyo. Huwezi niambia kwamba hii ni county ya Ndizi TV Africa tupo. Na county ya Ndizi TV Africa tuko na maeneo bunge 9 ama maeneo bunge 8 kama vile Nyamira inavyo. Sasa kila eneo bunge ama kila sub county tuseme kwamba tutoe mtu, tuseme mtu wako Nyamira ama ako Magombo ward, sub county yake ni Manga. Ni aende Manga. Atolewe huko Kekano, abebwe ama aende mpaka Manga, na hizo ni fedha anahitaji ni transport afike huko. Mbona msilete hii public participation asua katika kituo ambacho ni karibu kama vile Magombo, ingine ifanywe Rigoma, ingine ifanywe kwingineko, so that people can be able to attend these public participation sessions and give out what they want exactly to be done. Swala zuri hilo. Wenye wanatakana kufanya ni county executive is headed by the governor. Sio MCA. Like sisi kazi yetu ni kuuliza mbona wananchi hawajapata public participation. Na huwa tumefanya hiyo. Na swali lingine. Nyinyi kama the ward representative of Kiabonyoro, is there a specific budget that you get to do development in your ward, or you depend on the executive to or for you is to nilete karatasi nimeandika chenye nataka kufanyiwa, nimewakia kwa meza, nyinyi ndio na wapia hapo, hiyo itakuwa inagharimu shilingi milioni kadhaa, wale ndio implement ama kunaendaje? Kwa sababu tumeona watu wengi haswa wadi nyingi ama mwananchi wa kawaida akiteseka kwa sababu maybe huyu mwakilishi wadi yeye si mtu ambaye anaenda ama wanafanya kazi kwa ukaribu sana na governor, na kwa njia hiyo basi tutasema kwamba ama governor ataamua sitampea maendeleo, ndiposa yeye maendeleo yasipatikane katika wadi yake, lakini si MCA anaumia, mtu mwenye anaumia ni mwananchi wa kawaida. How is it workable in the county? Hiyo ndio umeuliza vizuri. Ward representative ambaye ni MCA hana pesa, apewi pesa ya kufanyia mambo katika pale kwa ward. Anapeleka proposal kwa governor, nataka hili na hili lifanywe, lakini hii proposal inapita kwa budget. Sasa kuna mwaka governor ataweza amuka aseme hii mwaka nataka kuweka milioni 10 peke yake kwa kila ward. Sasa wewe MCA fanya hivi, propose kasi ya milioni 10. Unaona? Na ukipropose uweke kwa budget ipite pale bungeni. Pia governor ako na uwezo wa kutofanya ile kazi. Mbona asifanye? Anaweza assume. Governor anaweza kuwa mtu ambaye ako na wifu, ako na uchoyo, ako na mambo mengi kama hayo. And if the MCA is in the wrong side of the governor, he is likely to suffer such. So therefore, the MCA will remain asking why has this not been done, why has this not been done, but it is not done. And the money goes back to the control of budget, to the treasury. And therefore, ward inaumia, watu wanaumia. Unfortunately, mtangazaji, wananchi hawajaelewa kwamba MCA ana pesa yake ama apewi pesa kwa mkono ya kufanyia kazi. Utaenda pale kwa wananchi wakuuliza hii barabara tunataka, hii maji tunataka, hii shule tunataka, hii kitu na hapa na pale tunataka. Lakini MCA ana pesa hata 1 bob ya kufanyia maendeleo. Ni governor kunayo. Mimi nikishasema hii barabara ifanywe,
na gavana tumewekwa kwa budget, inakuwa jukumu la gavana kufanya, na akikosa kufanya yeye ndiye anapaswa kuulizwa. Lakini unfortunately wananchi hawajaelewa hile, wanauliza MCA, na si uko ubaya, ndio MCA ndiye anapatikana, akiulizwa anapaswa apeleke mambo kwa gavana. Lakini nataka leo wananchi wa Kenya yote, hasa wale wananchi wangu waelewe kwamba pesa yote ya maendeleo iko na gavana, sio MCA. MCA kazi yangu ni kupropose, na nikishasema hii ifanywe, tumekubaliana kwa budget, inakuwa jukumu lake kufanya. Akikosa kufanya ninamuuliza, na nikimuuliza tuone tunakosana na afanyi, ndio inaenda process mpaka impeachment inafika. So in other words, if you are in the wrong side of the governor, you are that person who always criticizes the governor, you might end up not having development done in your ward. You have seen it happen. And of course, the people who will be suffering is the common mwananchi. You have seen it happen. And at the end of the electioneering period, somebody might be sent home. It's either the governor or the MCA, depending on the maendeleo that was done in the ward. Mtangazaji, kizu yote inaangukia MCA, sababu MCA yako na wananchi pale mashinani, yeye ndio wanaona. Lakini wakielewa kwamba mambo ya maendeleo inafanywa na governor, MCA ni kusema, nimesema hii ifanywe, sasa tumekubaliana kwa budget ifanywe. Wananchi budget iko kwa website, mwananchi anaweza fungua angalie, umepropose hii parapara, ndio. Umepropose hii shule ijengewe ECD class, ndio. Sasa mwenye anafanya ni governor na watu wake kama minister na chief officer. So wananchi pia wako na jukumu la kupiga makelele. Mwananchi hatapiga kelele asikike zaidi kuliko akiniambia kama mwakilishi wake naenda kumwakilisha kwa governor. Na nikifika kwa governor tusipoelewana, nachukua ile jukumu la kisheria. Na hii moja hapo ni kuimpeach, kumtoa katika mamlaka. Wengi wanataja kwamba most of the members of county assembly huwa wanapigania maslahi yao binafsi bila kujali ya wananchi wa kawaida, hasa maeneo ambayo wanatoka. Umetaja kwamba kazi yenu tu ni kunakili useme kwamba hiki ndicho nataka kifanywe katika eneo wadi langu, ama haya ndio yale ambayo nimeambiwa na wawakilishi ama na wale ambao ninawawakilishi wananchi ambao maeneo ambayo ninatoka na nimepeleka pale. Lakini wengi wataja kwamba some of the member that is a member of county assembly, maslahi yao ya kibinafsi ndio wanashughulikia. Utasikia kama awali nilipeana mfano kwamba nikitaja kwamba unapata wewe ni MC umechaguliwa Kiabonyoro ward, lakini unaishi Nakuru, huna muda na watu wako pale katika kijijini, kwa sababu maybe wiki ikianza Jumatatu, tuchukue mfano kama wabunge. Kuna wabunge unapata akiwa ni bunge lake kila siku ama wakati ya holiday atakuja keti na wananchi wake. Ametenga siku maybe siku 2 kwa wiki, ananakili na kusaidia wale ambao anaweza saidia pale atatue shida zao. Wengine kama ni barabara wanahitaji, ananakili chini na kuwasikiza. Sasa wewe MCA ambao unajali maslahi yako binafsi, umechaguliwa katika Kiabonyoro ward, wewe ndio yule unaishi Nakuru, ni wakati upi utakuwa unapata nafasi ya kutangamana na wananchi wako? Hivyo basi ni kumaanisha kwamba kile ambacho mumetanguliza ni maslahi yenu kibinafsi, mmesahau kile ambacho mwananchi wa kawaida anapaswa kufanyiwa. Hili jambo unaliona namna gani? Na je, katika kaunti yetu ya Nyamira visa kama hivyo vipo? Mimi natoka Nyamira, ni mheshimiwa Beneja. Kwangu nyumbani ni Kiabonyoro ward. Nakuwa Kiabonyoro karibu mara 5 ama 6 kwa wiki. Niko na wananchi wangu. Vile naongea leo nilikuwa Kiabonyoro kabla nikuje studio. Jana nilikuwa Kiabonyoro vijiji mbalimbali nikitembea kwa mazishi namna hiyo. Nimekuwa kwa ofisi yangu iko pale Kiabonyoro. Mambo ya kuishi mbali na wananchi mimi sijui nani anafanya namna hiyo, lakini itakuwa ni mbaya kama umetoroka wananchi na wakupati wakupe maoni yao, wakupati wakupe mafikira zao. Mimi najua county assembly ya Nyamira, najua MCAs wote ambao wamechaguliwa 20. Najua karibu 15 wanaishi vijijini kwao. So sijaona nani anaishi mbali na wananchi. Lakini kama inatendeka sijui, lakini kuna wale labda inatendeka. Na swala hili la kwamba maslahi yenu peke yake mnashughulikia ni kweli? Maslahi gani? Mimi nimeenda pale napata mshahara. Na ni kweli kila mwananchi anajua walituchagua tutapata mshahara. Ile mshahara napata ndio nafanyia mambo yangu.
hakuna pesa napewa na county government ni bebe ya wananchi nikose kuitumia vizuri, because MCA does not carry any money. Mimi napewa mshahara na hiyo ndio yangu. Masilahi gani hiyo nimepewa? Wananchi wakia wao wananijua vizuri. Ni nini hiyo wameona ni sijafanya na pesa yao? Pesa yao iko na governor, na mimi nimeelezea governor ni hii na hii nafanya. Masilahi mengine yangu ni ya kawaida tu kama binadamu. Nikipata mshahara naweza chenga kanyumba yangu vizuri pale, niishi vizuri. Ninunue gari nitembelee, nitumie kutembea kwa wananchi. Nipeleke watoto wangu shule, pia mimi ni binadamu. Sio hakuna mazirai ile ya wananchi nimenyima wananchi nikajichukulia labda fedha zao ama nini. Hakuna vile mtu anaweza sema ni maslahi yangu ama namna hiyo. Hakuna vile nikiongea leo, hakuna yule anaweza point kwamba kuna misappropriation ama pesa fulani nilikuwa nao ya wananchi na sikutumia vizuri. Mimi sijapewa pesa namna hiyo. Mimi nimepewa mshahara na najua kila MCA amepewa mshahara wake. Kama hii mshahara ndio anatumia kujiendelesha kibinadamu, hiyo ni sawa. Na unajua mtangazaji, kuna jukumu mingi sana ambayo haiko kwa sheria lakini sisi tunafanya. For example, mtu amekuwa mgonjwa umemsaidia. Mtu anapeleka mtoto wake shule umemsaidia kidogo school fees. Mtu amekufa pale kijijini unawasaidia katika mazishi na mna hiyo kupanga. Kina mambo kama hiyo, mtu ako njaa unamsaidia ama mnamsaidia kuchenga nyumba. Hizo sio pesa za serikali. Hizo ni ile mzala wangu unapewa kidogo, lakini sababu naona niko na jukumu ya kulinda wananchi wangu kidogo tunashare. Na wasaidia. Na hakuna pesa kwa mshahara ambao nimepewa nitumie nayo for social responsibility. There is nothing like allowance for social responsibility. For example, kuna mshahara unapewa upeleke mazishi kwa matanga fulani. Kuna mshahara unapewa upeleke mwananchi ambaye ni mgonjwa hospitali. Kuna mshahara unapata ambayo upewe mwananchi ambaye anapeleka mtoto shule. Hapana. Mshahara ni ule wangu tu nimeachiliwa, na sababu nataka kushare na wananchi wangu, huwa naitumia kidogo kidogo kusaidia wananchi kidogo ile naweza. Huwezi saidia kila kitu. Kwa hivyo hakuna maslahi yetu, labda mtu anaweza sema nini. Nyamira sijaona. Labda kwingine. Lakini kwingine wapi na sheria inasema vizuri governor ndiye anakuwa na budget, governor ndiye anakuwa na maendeleo. Hakuna pesa tunapewa. Hakuna hata kidogo. Alright. Tunapoendelea kusonga mbele katika kipindi chetu Sauti ya Uongozi, kuna swala ambalo ningependa tuangazie, swala la afya katika kaunti ya Nyamira. Umesema kwamba wewe ni mmoja wa wale ambao unaketi katika, wewe ni chairman wa committee ya public roads, barabara katika kaunti ya Nyamira. Ni kipi kile ambacho tukiangazia kuna baadhi ya barabara ambazo hazijafanywa? Nadhani kwamba ukiwa chairman basi unaangazia kaunti nzima, maeneo bunge yote mane. Kuna baadhi ya barabara ambazo huwa zimewekwa katika bajeti zinatajwa kwamba kidogo hazijafanywa, na wakati mwingine wale ambao ni watangulizi walikuwepo wakaziweka, wakazifanya, wakazifungua, zingine zikaanza ujenzi ikafika katikati, basi zikaachwa zikuendeleza kujengwa kwa sababu maybe mwingine aliingia pale na kulikuwa na bajeti ambayo ilikuwa imewekwa. Swali ni je, hizi pesa ambazo huwa zimetengwa, nyinyi kama sasa wewe kama chairman wa barabara katika kaunti ya Nyamira, mnapo pita katika miradi hii kuangazia kuona ambavyo barabara imelimwa vizuri, ile moram ambayo imewekwa pale ni moram kamili mzuri ambayo imewekwa pale na imekanywa vizuri, hiyo barabara inapitika, mkipata kwamba kazi hii haijafanyika, ni kipi kile ambacho mnafanya ikiwa kwamba wewe ni chair wa barabara? What are some of what exactly do you do when you realize that the work has not been done to the expectations, and what do you recommend to be done, or what did you do as the chair of roads? Nataka kwanza kuangazia hii mambo ya parapara sana katika Nyamira. Mimi ndio chairman. Ndio tuliweza katika budget ya 2024 tulinunua road machinery zinafanya kazi, lakini hizi asitoshi. They are not enough. Tulisema kila ward ifanyiwe kilomita kadhaa tukiendelea. Mpaka sasa ni ward kama 8 zimefanyiwa. Na ward ni 20. Bado tunaendelea. Ndio kuna maeneo fulani ambao barabara haijauzwa hata kidogo. Lakini tractors na machines ziko njiani. I want to blame the county government that they are a bit slow in implementing what we said. For example, leo jana nilipita kwa department kuulizia barabara zinaendelea namna gani. Nilipata mashini zote zimesimama, hakuna mafuta. Kwa nini?
ile budget nilisema saa hii haijakuwa implemented. Mafuta ya barabara kuna, lakini kwa budget imewekwa. Nani ana mislo hapo? Ni governor na watu wake. Sasa kuna barabara hazijafanywa kabisa. Ya pili, mimi kama chairman kazi yangu inakuwa rahisi. MCA amepropose barabara fulani kwake, imewekewa pesa. Kuna implementation committee katika assembly inaangalia implementation part, kwa nini haijafanywa. Na sisi department yetu tukipata complaint, barabara fulani ilikuwa kwa budget na haijafanywa ama imefanywa vibaya, oversight yetu sasa inakuja hapo. Tunaenda pale, tunaangalia vile barabara imefanywa. We can consult our engineers, we have engineers in the assembly. Tunaenda na wao naangalia kama barabara imefanywa vizuri. Tunaangalia yale mambo ambayo hayajarekebishwa, kama ni culverts, kama ni mora mojaweko vizuri. Tunakuja tunaita wale wahusika, the department ya roads, tunawaelezea barabara fulani na fulani haijafanywa vizuri. Tunataka ifanywe namna hii na tuliona makosa iko hapa na pale. Na watarudi wafanye pale. Wasiporudi pale watatuelezea ni kwa nini. Kwa hivyo kazi yetu ni oversight kama imefanywa. Na imefanywa ile ilipangwa katika budget ama ni barabara tofauti. Na mtu ambaye ameiweka kwa budget ni MCA. Yeah. Na kama haijafanywa kabisa, kuna implementation committee katika assembly ambayo itauliza kwa nini hii project ilikuwa kwa budget na kwa nini haikufanywa. Kwa hivyo kuna kamati kama hizo ambao ni husika. Sisi tunaangalia utendakazi. Has it been done to the standard required? Yeah. And is it the same road that was proposed in the budget? And has it been done in time? Yeah. Is it helping wananchi? Those questions. Na tunaenda kwa wananchi, tunaweza tembea barabara fulani tukiangalia. Hata hizi tractor tumesema machinery za barabara, tunatembeanga kuangalia zinafanya kazi wapi. Saizi nimekwambia nilipita department nikapata tractor zote zimesimama, sababu gani? Mafuta. Na hii mafuta inakosa. Is it inakosa kwamba kuna mtu ambaye anafaa kukua kwa ofisi atoe pesa ziende kuweka mafuta, ama hiyo budget haijapitishwa ama imepitishwa ni pesa zijatoka? Imepitishwa, lakini ile process ya procurement katika system ya HEP imeleta shida katika kaunti mingi. Umeangazia swala hile la the new system. Is it that the system that the current CS for masuala ya fedha hapa nchini alikuwa anataja kwamba it's either that way because hiyo ndio ifuatwe? Is it? Yeah, na president alisema lazima hiyo ndio itafuatwa. Lakini imeleta challenge. It is not going through. And you cannot do the work without the system. Lazima hiyo ikuwe recorded in the system ipeane nini. So EGP is electronic government procurement system. Is it that now ni training haijafanywa kwa wale ambao wanaitumia wajue jinsi ambavyo inatumika, ama it's on the trial session na haifanyi kazi? It is on the trial, ni kama haifanyi kazi. Kule juu wanaendelea kuirekebisha day after day. Haijaanza kufanya kazi vizuri. Kaunti mingi zinalalamika juu ya hii system. Mimi nilikuwa nadhani kwamba kila ambacho kinaletwa kwanza kimejaribiwa mahali before being implemented na ianze kufanya kazi, kwamba hiyo kwamba sisi pia tulikuwa tunafikiria hivyo, lakini ni kama it is on trial, it's not working. In fact county mingi zimerudi kwa system ya zamani ifinish. Ndio waona kama projects zitaenda through ifanyike kazi. Kazi haijafanywa. Budget yote ya 7 billion ya Nyamira haijafanya kazi. Yeah. Now, talking about the health sector in the county, of course, I've managed to go through some 1, 2, 3 hospitals in the Nyamira County. For example, in like 2 weeks ago, I just visited one of the hospitals in Magombo Ward. That is just ukiingia tu hapo stage ya Magombo, kuna hospitali inaitwa Magombo Dispensary. The structure is there. The structure was done by the former governor, or the late John Nyangarama. And of course it was completed, but if you get there, there is no doctor. There's no hakuna madawa hospitalini. Na hata mtu agonjeke usiku, nobody will be able to take care of. Ama hakuna mtu pale hospitalini atakuwa anafika pale na kusaidia wagonjwa. What is not happening in the health sector in the county now that the health is devolved to county? Madaktari wetu, nurses na hao watu wa kufanya kazi kwa hospitali wengi sana have resigned to look for greener pastures.
the county government is short of manpower in the hospitals. And we have not had public service board to employ. There was a proposal to employ more than 100 nurses in the county, but they have not been employed because we don't have the public service board. And therefore, there is shortage of manpower in the hospitals. Two, hii system ya procurement bado narudi hapo. Haijaruhusu hii procurement hata ya madawa. Therefore, we have not been able, and maybe the governor can explain more, we have not been able to buy medicine. Actually, maybe as much as we are blaming the new system, that's something that has been there for almost a year now, that now the system just came the other day. And that something has been happening. We saw the county put a drone that was delivering drugs to different areas. I saw it working some last year mid, but since then I've not heard of it. I don't know whether it's still working. Maybe you might be having the answers to that. And why is it that the doctors or the nurses in the county government are resigning for greener pastures? Does it mean that are they not paid, or if they are being paid, their salaries are paid in late, or what is happening? Of course, the salaries can be late, or the salaries can delay, but there's common knowledge that some private hospitals or private sector do well in payments. Some hospitals are paying well. Two, most of our nurses are going abroad. There is like America, so many are flying to America, Canada. They have gotten jobs outside there. It is known. So in Nyamira we have a shortage of nurses especially. And therefore most of the health facilities don't have manpower. We asked the government the governor to employ, but he has not done it. So therefore, secondly, mambo ya madawa. Because of the procurement, there's no medicine. If there's no medicine, what can the drones supply? The drones are, I believe they are working, but most of the answers can come from governor. They are the implementers. We are only the oversight. So the governor has failed in this. So tuseme sasa vile madaktari wameamua wengine kutafuta kazi majuu, wananchi waendelea kukaa tu hivyo, hospitali isifungwe until now the government or the county government it takes the initiative and the proactiveness of the governor to do this. If they are resigning in numbers, you can employ more. How many nurses are outside? So why is he not employing? Because we do see every year the KMTC actually graduates over 2,000. So many medical personnel are graduating every year from universities, from KMTC and many other private medical training centers. That is my worry, and that is why I'm asking a question. Is it now that tuseme hospitali isifungwe Nyamira, watu wangoje mpaka governor apitishiwe procurement ama ni kweli ifanye kazi? Shortage of trained medical personnel. It is only the government to look at it, and the best way to employ these people, to work for the people in hospitals. I'm saying it has been more than 2 years now since we proposed that we get more nurses, and nothing has been done by the county government. Why is he not employing manpower? Why is the governor not employing? Because, I mean, there was even a budget for this, which was later voided to other things. Two, we passed a policy of FIF, Facility Improvement Fund, FIF, for every hospital in Nyamira. Whatever you generate, either through SHA, through other insurances, or through NHIF that time, whatever you generate works in that hospital. So they are generating. For example, the General Hospital in Nyamira is generating a lot of money. Last time, there was a correction of over 600 million in terms of own source revenue, which was from FIF, Facility Improvement Fund. This is a lot of money to buy the drugs, to buy the nini in hospitals. And then it becomes a revolving fund for the medicine. But it's not being implemented properly. We are wondering, and this is what we ask our governor to look at. Yeah.
Now, sometimes when we ask governor these questions, and we tell wananchi what is happening, they are not ready to listen. You know, there is an assumption that MCAs are fighting governor for nothing. But is it nothing really? When our hospitals don't have drugs, when our hospitals don't have manpower, the personnel, the nurses, the clinic officers, the doctors, when our hospitals don't have the equipments, machines. It can be real because if you're not kama mjajitokeza nyinyi kama wakilishi wadi muzungumuze muambie watu the reality in the ground, then they might be thinking that you are fighting the governor for nothing. But this is what I'm saying, and I hope so many wananchi are listening this evening. Yeah, and many other avenues that we use to tell them, even during funerals and other meetings, we do mention these things. Yeah, let the wananchi listen to MCAs. Maybe why can't the MCAs have maybe barazas rather than waiting for somebody to die and go to a funeral? No, we do to inform the mwananchi that something has not been done. By saying funerals, Mr. Nyakundi, I don't initiate as only funerals that we meet people. We do have barazas, and even wananchi are allowed to come to the public gallery during debates in the assembly. They listen to what we say. Yeah, we are doing these things. All right. Now, let's talk about the education sector in Nyamira County. Yeah. It was last year, the third quarter, when we realized that this is a school in Kitutu Masaba, that iko ni shule, actually ni wanafunzi wakifungua shule the last term of the year. Mvua ikanyesha, the classes that they were walikuwa wanatumia aswa wanafunzi wa ECD. We are talking about the ECD. The school, mvua ikanyesha, maji yakajaa pale, ile building ikaanguka. Until I came to realize and know that until the current state that we are in, or the current century we are in, bado kuna shule ambazo ni za matope katika county yetu ya Nyamira. And when the question were being asked, nobody was responding to the questions. And then we do see each and every time, nyinyi wawakilishi wadi mlipitisha budget. Mukasema kwamba na governor akasisitiza atakuwa anapeana fortified porridge. Even they procured some of the machines ambazo zilikuwa zinatumika kusiaga wimbi ya kupika hiyo uji shuleni. Why should we give wanafunzi uji na bado hatujajenga shule mahali ambapo wanafunzi hao watakuwa wanafunziwa? Umepewa mwanafunzi uji. Shuleni hakuna washrooms. Hakuna darasa mahali mwanafunzi huyo atakuwa anakaa vizuri. Then we say that the education system, more so the ECD which is devolved, is working. Nyakundi, some of these things are caused by nature. For the classrooms to come down during rain season, that was nature. That is okay, mheshimiwa, but now the issue is hii darasa imekuwa ni unaona ile nyumba imebomwa na udongo, and then that was the scenario until na mahali ambapo vile ilikuwa, it was a scenario that hata wewe ungependa kufika pale. Ni nyumba ya kufugia kondoo na mbuzi na imechakaa vibaya. In the budget of 2023-2024, yes, it happened that I was the chairman education committee in the assembly of Nyamira. I want to say here and very clear that the MCA, Honorable Nyamino, had proposed a classroom for that school, Nyantaro Primary. Yes, it's Nyantaro in Kitutu Masaba. Yes. And the classroom wasn't procured, it wasn't contracted. By who? The governor. Why? They were not in good terms with Honorable Nyamino. And therefore, listen to me, and therefore the class was not constructed appropriately. In the year 2024-2025 financial year, there was a proposal for that class to be done again. And because of the wrangles that were in the assembly, governor took the budget to bunge mashinani, supplementary was done, and the class was removed from the budget. In the budget year 2025-2026, the classroom is proposed. And naweza thibitisha hapa kwamba it is proposed in the budget. We want to see if the governor is going to implement. Because it's not the duty of the MCA to implement. The MCA has done his part 3 times in a row. I was the chairman education na naweza sema hii ilikuwa. We can bring the budget for 2023-2024. The classroom for Nyantaro was there and it was voided.
We even went quarreling with the chief officer then, Miss Massimo Tanya, who was the chief officer of education. And then there was total war between the department and the MCA, why the classroom was voided. Finally, it has not been done up to now. In the current budget, which is 7 months old, the budget is there, the government has not implemented. So, where has the MCA failed? It is the executive which has failed 3 times in a row to give Nyantaro people, Nyantaro children, a good environment for learning. The MCA is on record to having quarreled about this even over radio, even over the media. The government is not ready to implement. Why then, if the budget is there for 2025, 2026, why is it not being built up to now? I can even quote the figure, I remember. Because Nyantaro is a thorn in everybody's flesh. Nyantaro pray. Because I'm wondering why, and for God's sake, somebody to punish watoto wadogo wa ECD, you know, I just saw how that class was looking like. That's being heartless, that is being clueless, that is being dormant on issues that are affecting wananchi. Now, the same issue about education. There is money given out that is it the MCA's bursary and of course the governor's bursary. I don't know whether, maybe you will clarify that, whether the MCA's have a bursary that they give to the watu wa wadi zao, ama ni governor akonayo, then dishes it out through the MCA's, maybe for it to be given out. There were questions raised that some of the students or the parents had filled in the forms for the bursary of the county government. Later on, it was shown in the list that these students have been given some bursary, that is at least 3,000 for high school, and of course I don't know whether the universities were given and the colleges, but more so on the high school students, and of course those in I don't know whether the ECD were given, but what I'm sure about is the high school students, that they were given at least 3,000. Then a list was sent to a certain school. Maybe I cannot mention it because of other issues. A list was sent to a certain school that these students are benefited from the county government of Nyamira. The school waited for the check to arrive to the school. It was never seen there. And then mwananchi wa kawaida yeye amepewa list inaonyesha kwamba hawa watoto wamebenefit from the bursary, but at the end of it there is no check that was transferred or given to the school to ensure that hawa wanafunzi wamepewa hiyo pesa. Is it that ni kuchezea wananchi kwamba ndio tuonyeshe tumepeana bursary or we have a bursary for the county government, and then tuende tupitishe majina tuseme tumeallocate hizi pesa, and then later on we are not giving to the school, giving parents hard time with the institution given out that now wanaanza kufukuza wanafunzi kutoka shule because of maybe the 3,000 that was said to be given out. Bwana mtangazaji, hii issue ni kubwa sana. I want to start by saying that currently there is no bursary in the county government. The controller of budget went to court to contest that the county government is not supposed to give bursary. So hakuna bursary ya county government imecease. This year 2026, 2025 it wasn't there at all. In 2023 and 2024 there was the bursary. Of course there were issues that were raised. One is what you are saying. But as a principal, if you are principal of a school today and you are given a list of the beneficiaries, your duty is to follow up the check with the department. Let the principals not also play us with wananchi their minds. And kama kuna mwananchi alikuwa ameambiwa hivyo na principal, I know the principals know exactly what is. You cannot be given a list. And if you are given a list without money, then it's you to complain. It is the principal to go to the department with the list, where is the money you said. The mwananchi cannot go to the department. If you have been given a list as a principal, go to the department. If the money has not reached, let the principals also not play with our minds. Some principals are known to be conning parents about these bursaries. They will tell them that nothing has been paid, while when we follow up, we find there is none. Of course, there were a few isolated cases where money did not reach schools. We are aware.
but the principal should follow with the department. And also the department should also wire the money immediately. Because if there is a case like that, then somebody somewhere has slept on the job. And then if it is raised, we can follow up even today. But it was in our first year, that's 2023, and the second budget, 2024. Otherwise, right now, we don't have a bursary, and let wananchi know that there is no bursary provided by either the MCA or the governor. Otherwise, when it was there, it was a county bursary given by the governor through the forms who are going through the MCA's office. Not the MCA giving. The MCA was only facilitating the forms to reach the needy cases. And then the forms are returned through the MCA takes the forms to the department, which is under governor. And therefore, the MCA, therefore that role of proposing, I propose these names, isn't it? I've proposed the needy cases from my ward. It's now upon the governor to give according to the resources available. True, now, there was money that was supposed to be given to vocational training centers, PTCs, as an informal bursary and supporting the vocational training centers. I remember there was 33 million, which we don't know where it went as MCS. It is upon in contention, and we are following up. That's what I can say about the bursaries. However, to my wananchi nikia wenyewe, the bursaries for secondary schools and even colleges are being provided by the member of parliament, Honorable Sero in our case. So the other day in this ending week, they were verifying the forms for this year's disbursement. So I believe the forms are being verified, and the wananchi will get. Now, if there is a case which is very thorny, and the wananchi is not able to reach the member of parliament, maybe I can assist in reaching the member. Now, the case. Talking about this issue of county bursary, actually the last week of 2025, from what we had, the county governor of Kisii, Paul Simbarati, was talking and promising that in the coming January, we'll be providing the county bursary. So my question is, you have said that it ceases. My question is that, is this now happening to specific counties and others being left out, or it was scrapped on the entire? Because we had, even it was on media, that the county governor for Kisii, Paul Simbarati, was saying that he promised that he's going to get some funds for the bursary. Is it maybe something from his own kitty, or... I'm yet to understand. Yes. I believe it is something from own source revenue. You heard the Simbarati, or Governor Simbarati, also saying that he was able to surpass the target of the revenue correction, because he has sealed all of the loopholes which were being used maybe by the previous regime to steal. So maybe from the own source revenue, and Kisii being an old county with a lot of resources, the markets, the dukas, where he collects revenue from, maybe he has gotten money from own source revenue, which is not from the exchequer. Understand me well. He can use the money, it's allowed. He can use the money where, if it is in budget, he can provide the county bursaries. However, nationally, education in secondary school is not developed. The only education part which is developed is the ECD and the vocational training centers. So the argument of the control budget was that, why do we support national government functions in the form of education from the county? So education in secondary is a national government function. So the county is not allowed to support it because it is not developed. The county government only supports it in the ECD. That's why you hear us talk of ECD classes. You hear us say there's ECD UJI. It's called a feeding program. When each county has got its own way of feeding the children, but it is a program or feeding program in Kenya where Simbarati talks of milk,
Nyalivo talks of uji, other counties may talk of other things. You add, there was a time the president was talking of chapati in Nairobi. So that's a feeding program in schools. Okay. It is allowed. And the vocational training centers. Yes. Vocational training centers are not the TVETs. TVETs is technical. Vocational training centers. Yes. It is the vocational training centers are what we used to call village polytechnics. Yes. For the arts and courses, plumbing, electrical, the arts and courses. So this is supported by the county government, either by building or by providing materials for training, and even employing the trainers, the trainers in this vocational training center, and even providing parcel for the people. You had Honorable Simba Arati, and I respect him for this. He took some students to China for vocational training skills. Recently, I hope you heard about it. Of course, it was last year. Yeah, last quarter. So he's trying on that. Yeah, but what has Nyamira County done about the same? We tried to fund the vocational training centers. We have started by providing some few materials, and that's what we budgeted for, and also employing the trainers. All right. We had lastly, maybe on the issue of about education. Of course, our time is also running out. The ECD teachers, some of them are complaining severely because they have not been receiving their dues as agreed by the county government. Some of them, the agreement they had signed, the MOU, expired, and the county government denied to renew it. And then thirdly, they are not having proper equipment to use during when they are doing their work at school. So what is the county government? Maybe sometimes you are the chair for the committee for education, and maybe you might have seen these gaps, or maybe you realize some of these issues, and what maybe the county is planning, or you as the MCA, what mnapanga kufanya nini kuhusu na swali hili la walimu wa chekechea? I am an educationist. I'm a teacher by profession. I'm a trained teacher in many levels. I first trained as a P1 teacher. I taught in primary schools. I went back and trained as a secondary school teacher in a university, geography history, and I later did masters in education foundation. I understand education well. It is true that some ECT teachers have these problems. But you know, the county government does not have enough resources to employ everybody. So therefore, those who have been lucky to be employed, they are in the county payroll. Once the salary comes, they also earn like other employees of the county government. However, there are those who had contracts and they were not renewed. They were simply not renewed because the government did not have enough resources to employ everybody. So therefore, their time will come. Let them be patient. Also, another thorny issue that I know is that the county governments have not been employing ECD teachers and paying them to the recommendations of SRC. The salaries are not to the scale of SRC. The budgets should be improved to accommodate this. That's a problem of ECD teachers. In Nyamira County, there's a time we had put a budget for the improvement of these salaries for ECD teachers. Unfortunately, the budget was mutilated at the Bunge Mashinani. All right, I can see our time is running out. Maybe to have a few of the questions sent here. I can be able to see Daddy Episo is following, but they didn't mention from where. I can be able to see Christopher Tandi, watching live from Burangi, Kenyambi, with the family, of course, and of course saying that we are having a good conversation, and of course I can be able to see on the other side those who have sent their questions on WhatsApp. I can be able to see huyu anajulikana kama Edward from Magombo Ward. Ask Mheshimiwa, why is it that they cannot deal with this issue of accountability, and of course the governor not doing his work
once and for all? We have tried. In fact, by impeaching him, it was once and for all, but it did not succeed. Okay. So we are trying. Yeah. I can be able to see Amos asking Mheshimiwa, he has said a lot that kazi yetu ni actually saying that their work is just to write the list of what they want to be done, and later on they are not being done. What have they done to solve that issue, that the work that they had listed and it was budgeted for not done? Mmefuatilia, mmefanya Ndio nini? hii nimeelezea vizuri. We are calling the ministers, we are calling the chief officers, we have even called the governor to explain this. We have diverted here and there until we have reached impeachment state. After impeachment, we are again planning on another course of action where everything must be implemented. Yeah. So we are following up. If he has listened to our conversation, that's what I have said. We are following seriously, and that is the cause of differences in our assembly. Yes. I'm trying to load the other messages from our SMS 21575, and of course I'd asked you a question na mpenzi mtazamaji kwamba swala hili la kutaka wawajibike aswa viongozi wetu katika county, na swala hili ambalo niliuliza, je, ni ukweli kwamba hawa ama county zetu, unadhani county zetu zinafanikiwa katika kuhakikisha viongozi wanawajibika? That is the question that I'd posed there, na nitakuwa nikiangazia nikingoja mfumo ama mtambo wangu kufunguka hapa nione kama kuna maswali mengine pale, na tunapoendelea kusonga mbele. Mheshimiwa, tuko na dakika kama 10 hivi, na dakika hizi 10 maybe kuna swali ambalo ungependa kuliangazia haswa kutoka eneo lako ambalo unatoka wadi ile ya Kiabonyoru, maybe kwa dakika 5 hivi, kwa sababu kuna mengine tena tutaangazia kama maswali yatakuwa, na mwelekezi wangu atakuwa ananiarifu kana kwamba kuna maswali ambayo yametuma kupitia kwa mitandao pia niweze kuyaangazia, atakuwa ananiarifu, lakini nikupe wakati huu so for the people of Kiabonyoru, now that they know that today you are at Uongozi TV Africa, what are they expecting maybe the new year 2026? I want to say thank you, a big thank you to wananchi wangu wa Kiabonyoru for electing me and supporting me in my work. I've also tried to implement a few, propose a few projects here and there, and some have been done. Now, not everything has gone to fail. You remember in our ECD schools, I've tried to build Nyamori Primary School, ECD class, Nyavikom Primary School, ECD class. In the health sector, you see I've renovated Isicha dispensary and even built the staff house. In the road sector, at least several roads in Kiabonyoru ward have been done. You can see so many roads are now passable in Kiabonyoru through the program of road maintenance by the county government. In my ward, roads are doing well. In terms of environment and the water, at least you can see I've tried to improve the preservation of water springs. So many have been done in my ward, and even drilling boreholes. Nyankongo borehole is coming up in this budget, and we are drilled it, and we are now going to equip and distribute the water to the wananchi. You expect a lot in this financial year. That's you have heard me quarrel about the slow implementation of these financial year projects, but I'm expecting Nyavikom water project to be up and running. I'm expecting so many street lights, especially the one going to Isicha or Borabuti TI, and many other roads will be lit, and the markets will have street lights. We will also have water preservation, in water springs will be preserved and taken care of. Wananchi wa Kiabonyoru, we are trying. I'm following up, and I can say proudly say that it's only in Kiabonyoru ward where most of the roads, about 80%, are passable. For what I've not been able to do, you excuse me, I'm following up. I know what is the proposal in the public participation and the annual development plan. We are doing the fiscal strategy paper for the year 2026-2027. I know so many projects will be coming up. I want to ask the government, county government of Nyamira under the governor Amos Nyalibo, to implement all projects to the dot. The projects that we proposed in the budget year 2025-2026, we are not satisfied that up to now it's not working. I want to directly face the governor and tell him he is listening to this.
that we need all those projects to be implemented. We cannot have a budget of 7 billion and then we fail to implement anything up to now, 7 months down the line after the budget. It is serious, and it's also shameful to this level that we are not able to implement anything out of the 7 billion budget. So I want to ask the county government, the executive under Amos Nyaribo, and his ministers and the chief officers to implement these projects in time. All right. Yes. Now, maybe we saw yesterday the water board for Nyamira, now that it was one we know that was sharing both counties, Nyamira and Kisii. Yes. And we saw yesterday the governor having selected the leaders in the water board. And of course, I had him sending them to go and choose there who will be the chair, and of course that implementing and of course employing the people that will be connecting and of course ensuring that the people of Nyamira have water. I don't know how long will this take, but maybe what do we expect from that now that there is an independent body ya maji ambayo inajisimamia katika county ya Nyamira? We also rely on his words. We hope the board will work according to what he said. We expect water in Nyamira. We expect more boreholes. We expect more water springs. We expect more piped water to the homes. Okay. And the board has a task to deliver to the Nyamira people. All right. And from what the governor said, kuna matumaini. Na kukikosa matumaini, tukiona wafanye kazi pia sisi tuko kama MCS tutaangalia kazi yao vizuri. Now, lastly, now that to maybe kwa dakika ambazo zimebaki hapa kidogo kama 4 hivi, tuangazie masuala ya siasa za kitaifa katika kaunti ya Nyamira. Kuna zile ambazo zinatajwa, kuna mengi ambayo yanatajwa kwamba kuna viongozi ambao walichangia katika uchaguzi ambao ulifanyika Nyamira, haswa wawakilishi wadi ambao waliteuliwe Kerenyo, Nyansiongo na bila shaka Nyamaya. Na pia kuna swala la chuo cha Nyamira kilikuwa kijengwe pale, ni swala la kitaifa. Yule ambaye ni waziri wa masuala ya ambaye ni kikumbuka vizuri ni waziri wa ulinzi, yule Madam Soipani Tuya alikuja pale akalaunch university, akasema kwamba kikosi cha KDF ndicho kitakuwa kinajenga university ya Nyamira. Wewe unatoka Nyamira na najua umetoka huko leo, sijui kwamba unafahamu how fight has gone. Maybe you can give us an hint, and then also talking about the national politics that we are seeing, the opposition, and of course those who are talking, those who pro-based government. I don't know murengo wako ni upi, maybe you just mention. What are we expecting in 2026 in terms of the politics towards 2027, that is towards the general election that will be happening on August 2027, and of course other issues about nimeuliza about ya Nyamira, haswa the Nyamira University. Mambo ya university, nataka wananchi wafahamu kwamba hii university iko karibu na ward yangu na inaitwa jina ya ward yangu hapa Kiawonyoro. Lakini iko kando ya ward yangu na kale kwa boundary ya Itibo ward na ward yangu. Kwa sasa very little activities going on there. From what we understand, maybe the budget allocation has not worked for it. We expect more, but for now I cannot say there is anything much going on there. What does it that there is a supplementary budget coming up in the national government, and maybe the money will be allocated to it. That's my own thinking. I don't want to say that it's official. But jana nilipita pale katika pita zangu mtaani, kuona wananchi. Nilipita Kiawonyoro University nikaangalia, niliingia hata kwa gate. Kulikuwa wafanyikazi wachache tu na vyombo kidogo, wheelbarrows na nini kidogo, lakini hakuna kitu cha muhimu unaweza sema imetengenezwa kwa sasa. But with a lot of hopes it will go on. Mambo ya national politics, of course sisi tunatoka Borabu na Nyamira County. Opposition inaona saizi tunaelekea kwa uchaguzi. Mwaka ni mmoja. Tuko 2026-27 ni mwaka wa uchaguzi. We expect more heated activities in terms of campaigns. Nationally,
and even locally. Unajua Nyamira ndio kuna kiongozi Matiang'i anatoka. Especially Borabu penye anatoka, Matiang'i anatoka pale. Anaheshimika sana. Uliona zile chaguzi ndogo zilifanyika juzi, aliweza kunyakua viti zote. Wale ambao aliwekelea mkono alisema alikuwa support, wote waliwin. Inamaanisha kwamba hapo hivyo hakuna nguvu. Sijasema nitamsupport, lakini Matiang'i ni wetu, na asha mimi mwenyewe tulikuwa shule na Matiang'i. He was only 2 classes ahead of me. Na unajua nini? Tulisoma Kiawonyoru High School. Hii yenye sasa university itakuwa. Ya sasa tulikuwa wanafunzi pale, na alikuwa 2 classes ahead of me. So many other dignitaries were in the same class ya Matiang'i. Kina Danstan Yomali walikuwa hapo, tulikuwa shule moja. Huyo wakili. Na wengine. So mimi namjua Matiang'i sana. Na pale shuleni alikuwa dining hall prefect. Nakumbuka alikuwa kiongozi katika shule ya high school. Na namjua tangu wakati huo. Na vile anaendesha mambo yake ya uongozi na vile amefanya kazi, hiyo ndio hali yake namjua. Na namuombea mema. Ni kiongozi supafu na namuombea mema. Alright. Lakini kwa sasa unajua kuna ile shida kidogo. Watu wanasema Nyamira yeye ndiye alileta huyu gavana. Gavana ameleta shida kwa wananchi. Kidogo hiyo inamrudisha nyuma Matiang'i. Pale nyumbani. Lazima arudi chini kidogo, angalia msozo ya nyumbani simletee shida national. Pale juu yeye pia lazima angalie vizuri. Alichukua Jubilee party ndio. Lakini lazima ashike ushukani kabisa ya Jubilee. Asije akawa partless kama vile Gachagua alikuwa. Unajua kuingia uongozini na party ya mtu itakuwa ngumu. We don't say party sio yake, sababu hata viongozi, hata ODM ilichukuliwa kutoka kwa Shikuku. Ilikuwa not Shikuku, Imanyara. Hata for the people ya Nyachai ilichukuliwa kutoka Shikuku. Hata party zote hizi zimechukuliwa moja kwa moja kutoka kwa wananchi. So yeye pia anaweza chukua ile Jubilee kuwe ni yake. Hatujasema hajachukua, lakini tunamwambia akuwe careful, ashike ushukani vizuri pale, asikuja kwa partless. We expect more activities in the opposition and even in the government. Naona Ruto hajachoka. Kila siku yako juu ya gari ni siasa yako nayo. Na wao lazima they up their game, otherwise they will repeat and pants down. Alafu hii kusambaratika ya upinzani pia inaweza waletea madhara. The wananchi expect them to deliver. So let them see a way of coming together and they deliver. All right. That's what I can say. Okay, kwa mtazamaji wetu ambaye amekuwa akifuatilia, naona muda wetu pale umeyoyoma kweli kweli. Kwa wale wote ambao wamekuwa nasi tangia saa 1 tulipoanza kipindi chetu Sauti ya Uongozi, naona muda wetu umekwenda sana. Mheshimiwa, maneno yako ya mwisho kabisa, yale ambayo ungekuwa ungependa kuyataja na kabla zijatamatisha kipindi. I've been privileged to get an opportunity given by the Kiawonyoru people to serve them as an MCA. I believe I've done my best and I'll continue doing my best to serve them well. I want to say, let the year that we have just started be of blessings to our people in Kiawonyoru and elsewhere. Of course, as I work, I expect more from wananchi also, and I expect support. In the future, najua Kiawonyoru 2 term. Alright. Basi mpenzi mtazamaji ambaye umekuwa ukitufuatilia tangia saa 1 jioni tulipoanza kipindi chetu hadi wakati huu zimesalia dakika 1 ifike saa 3. Nami Geff Nyakundi mtangazaji wako kwa siku ya leo, kipindi hiki chetu Sauti ya Uongozi kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 jioni hadi saa 3. Nikushukuru tu kwa kuungana nasi katika Sauti ya Uongozi kipindi cha kwanza mwaka huu 2026. Kumbuka kwamba uongozi bora huanza na uwajibikaji, na uwajibikaji huanza na wewe mwananchi. Basi tunafaa tuanzie pale chini, pale kijijini, katika wadi zetu, maeneo bunge, katika kaunti zetu, tuwajibike hadi eneo nzima ama nchi nzima. Nikiwatakia usiku mwema, Mungu akubariki ama wabariki sana. Tukutane wakati mwingine siku ya Jumamosi wiki ijayo. Tutakuwa tunapanga katika mitandao yetu ya kijamii, wala ambao mtakuwa mkifuatilia, tutakuwa tunawapangia ni nani ambaye tutakuwa naye na ni kipi kile ambacho tutakuwa tunakizungumzia. Niseme ni asante, shukrani, endelea kufuatilia Ndizi TV Africa.
katika mitandao yetu ya kijamii, na bila shaka kuzungumza nasi kupitia nambari ya SMS 21575, na bila shaka kuzungumza nasi kupitia WhatsApp namba 0711199890. Kufika hapo ndipo nafika tamati na kutakia kila laheri, usiku mwema, tupatane panapo majaliwa. Kwaheri. Thank you.